nan nou la, ki kwel prè pou demokrasi. I'm right now in South Africa, so wait. World on democracy. The award-winning TV show every other Saturday on Channel 34, 6:30 to 7:30 p.m. Live From New York with your host. Haitian artist activist Smith George. Welcome, Mr. George. Thank you. Good evening, as you know, the Sir Smith George. I'm very honored to receive this award this evening. Ok, nous avons avec nous Agelina Codjia de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin. Allô, Agelina, comment ça va? Alors, un plaisir de te voir et puis, alors, avec un plaisir. Nous avons avec nous maintenant Agelina Codjia, directement de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin et Dahomey. Ouais. Comment ça va, Agelina? Dahomey, ouais. Et comment ça va? Ça va très bien, je vais bien, on est là. On se plaint pas trop. Bon, c'est bien. Ça qui passé. Et toi, ça passe bien là-bas avec le nouveau président? Oh, bon, le nouveau président américain, bon, oui, il est beaucoup mieux. L'autre, c'était absolument zéro. Hein, 0-0. OK. Tout le monde est content. Pas seulement les Américains. Bon. Et Oui, nous aussi, on est très contents parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il avait changé là. oui, lui, il est fou, il est un con, il est tout, hein, tout qui est mauvais. Bon, et je sais que, bon, Alors, dis-moi. tu sais cette phrase-là. Si je te demande ça qui passé, ça c'est créole haïtien. Naboulé. Ah, Naboulé, you know it. Very good. Yeah. You are all linked. Linked to our heritage, Haitian heritage. It's a pleasure. Yes. I know the Haitian. You know what? It's important to speak a lot of language, you know. Definitely, like you. When I first met you, I know you speak your dialect, you speak English, you speak French. That's terrific. You know, the more languages you speak, the easier it is for you to make friends around the world. Yes. You know, I met a lot of friends because of just was speaking English, you know. I know. I can tell you Indians, Japanese, Lebanese. Okay, well, you know, let's talk about what you... When you speak English, you are international because wherever I've traveled around the world, wherever I go, I always find someone who speaks English. So now I know you're here for a good cause, and February is Black History Month, and I know the historical link of Haiti and Benin is powerful, and that's where the father of the great Toussaint Louverture was born, in Alada. And when the father was brought to Haiti as a slave, comme esclave, and I'm going to switch to French, and comme esclave, et puis il a donc donné naissance à Toussaint Louverture, et qui est devenu un grand héros et pour l'humanité, pour égalité, démocratie et droits de l'homme et tout. Mais est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr, vas-y. OK. Tu peux me tutoyer, ça va, on y va. OK, bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu sais
du lien historique d'Haïti avec le Bénin? Bon, déjà, tu sais, ici, on a déjà deux liens. Hein. On n'a qu'à se dire, pour qu'on aille vite, on a deux liens. Il y a déjà le lien de l'esclavage. Il y a beaucoup d'esclaves qui ont quitté le pays, notre pays, le Bénin Dahomey, d'entre-temps, pour Haïti. Et maintenant, il y a un moment aussi où on a le partage culturel, c'est-à-dire le vaudou. Donc, oui. Ça, moi, je dirais il y a deux grands liens. Oui. L'esclavage, la vente de l'esclavage, et puis des esclaves, pardon, et puis lien qui nous lie religieux, le vaudou. C'est bien. C'est les deux grands liens que moi je vois déjà. Et puis après ça, on va parler de Toussaint Louverture, dont papa était le roi d'Alada. Ok, c'est bien. Donc quand tu veux parler de liens, tout simplement, c'est les deux. Les deux partagent une histoire. On partage une histoire culturelle et une histoire religieuse. Eh bien, c'est bien, on va parler de tout. Pour être plus court. On va parler de tout et particulièrement... Bon, non, mais tu sais, et... je disais que les deux partagent leur histoire à travers la traite négrière et l'importation du vaudou. OK. Entre-temps, force religieuse de l'Haïti, tu vois? OK. Mais on sait... Maintenant, le grand lien que nous avons aujourd'hui, que nous chérissons le plus, c'est Toussaint Louverture. OK, je sais que chaque année, OK, Toussaint Louverture, c'est bien. Et j'étais allé visiter et là, il y a là une place et à Alada de Toussaint Louverture, la statue de Toussaint Louverture, c'est là. Et j'avais bien rencontré le roi d'Alada aussi bien. Et parce que, comme tu dis, que moi j'ai déjà effectué 2 voyages au Bénin. Et c'est lors de mon voyage, je t'avais rencontré et au Bénin. Mais est-ce que... Tu sais, nous partageons, comme je t'ai dit, Toussaint Louverture, dont le papa était le roi d'Alada. Oui, c'est ça. Non, pas tu m'invites, je dirais. Je n'ai pas encore fait un voyage en Haïti. Okay, j'ai fait la France, mais pas encore en Haïti. Mais du roi d'Alada, et par exemple, je sais que il y a des Haïtiens qui voyagent bien souvent au Bénin pour 2 raisons, comme tu viens de le dire, et pour reconnecter avec leurs ancêtres. Et deuxièmement, il y a une célébration du vaudou qu'on organise au Bénin, je pense, chaque janvier. Oui. Chaque 10 janvier. Chaque 10 janvier. Franchement, 10 janvier, tu vois. Oui, chaque 10 janvier, on appelle ça ici la fête du vaudou. Et c'est très bien, il y a beaucoup de... Il y a les Haïtiens, même les Brésiliens qui sont là. Beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Brésiliens. Alors c'est international. Parce que tu sais, avec la traite négrière, il y a beaucoup de... Oui, c'est international. Il y a les Haïtiens, les Français, les Brésiliens, les Américains, c'est international. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour à tout ce qui est vaudou. Tu sais, le vaudou, c'est une culture. C'est actuellement qu'on se dit que ça fait du mal, mais non. Sinon, c'est une culture ici. Pardon? Oui, et c'est une religion comme toutes les religions. Allô? Alors, le vaudou. Oui, c'est comme le catholique. Oui. C'est comme un musulman, mais chez nous, on même les diabolise la chose, alors qu'on devrait beaucoup plus la chérir pour mieux le faire connaître ça. Le 10 janvier, tu es dépassé par le nombre d'étrangers que tu vois venir pour découvrir tout ce que nous avons à faire découvrir aux gens ici, dans notre culture qu'on appelle le vaudou. Et ça, c'est le lien que nous avons avec l'Haïti. Bon, et j'ai allé vite. Comme je te le disais tout à l'heure. La porte de non-retour. Porte de non-retour, c'était l'endroit là, on amenait les esclaves, et puis ces esclaves-là ne retournaient jamais, et on les avait vendus là dans l'Amérique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette porte de non-retour où avait passé le père de Toussaint Louverture? Bon, la porte du...
La porte du non-retour. Non, la porte du non-retour, ça c'est à Ouida. Donc, si on prend un exemple, le papa de Toussaint Louverture, on prend l'exemple quand on l'a vendu, pour qu'on puisse avoir une bonne traçabilité, on l'a vendu, lui, il est à Alada. Alada, c'est dans le sud du Bénin. Donc, on va dire qu'Alada, il passe par Cotonou et il se retrouve à Ouida. Et c'est la limite là, avant qu'il ne monte sur les bateaux pour partir, par exemple, on va prendre Haïti, pour partir en Haïti, le pont, je ne dirais pas le pont, il y a un endroit là, et quand il traverse, c'est comme on trace une ligne, tu traverses cette ligne-là, tu ne retournes plus chez toi, tu pars pour de bon. Donc, si je prends le papa de Toussaint Louverture, qui était Gaougouni, c'est comme ça on l'appelle, Gaougouni. Comment son nom? C'est le nom du père de Toussaint. Gaougounou. Gaougounou, ok, merci bien. Bon, je ne savais pas. Gaougounou. Non, Gaougounou. Gaougounou. Ok. Gaougounou. Alors, c'est au Bénin. Nous avons ici en Haïti dans notre livre d'histoire. Donc, si on prend l'exemple, quand tu traverses cette ligne, oui. Dans votre livre d'histoire, je te suis. Bon, comme on parle d'histoire, on parle de culture, il y a quelque chose de semblable, même au niveau de nourriture au Bénin. La pâte au Bénin, la pâte, alors jusqu'à présent, et ça reste encore en Haïti, et en Haïti, on dit tom-tom. Ah oui, la pâte de quoi? La pâte de maïs? Bon, la pâte, on fait la pâte avec maïs, et en Haïti, il y a ce qu'on appelle l'âme véritable, et on fait la pâte avec ça. Mais cette culture-là a été donc transportée. Ouais. Ce que j'avais vu au Bénin, c'était semblable. Et en Haïti, où les gens mangent cette pâte-là qu'on appelle tom-tom avec leurs mains, comme on fait au Bénin, avec leurs mains, et puis ils mangent. Ah oui? Oui, semblable au Bénin. J'avais dit, oh. Oui, c'est pareil, ici, on mange avec la main. Avec la main. Et on fait ça, un endroit en Haïti, on appelle Jérémy. Ah là, Jérémy au sud d'Haïti et je pense au Caille aussi bien. On fait ça, tom-tom, c'est la pâte, et puis on mange avec la main, comme ça. Et avec ce qu'on appelle kalalou, gombo. Et c'est bien, bon, et ces mœurs-là, ces habitudes-là restent encore avec nous. Et le vaudou surtout, qui est très fort. Et chez nous, oui. Et on a Dambala, on a Guinée, on a Obu, on a tous ces esprits-là. Et en Haïti, que les... Vous avez Gambada aussi là-bas? Oui, nous avons Dambala. Il y a Gambada aussi. Ça vient directement de Dahomey, du Bénin. Nous avons Ogu, nous avons Dambala. Oui. Nous avons toutes ces choses-là. Hein? Alors. Ah, mais vous avez donc, il y a Ogu, il y a Gambada. Par exemple, tu vois Ogu là, par exemple. Tu sais ce que c'est le dieu de quoi? Dis-moi. C'est Ogu. Ogu le dieu du fer. Dieu du fer, ok. C'est ça. Ogu, ça c'est le dieu du fer. Je dois venir. Quand on veut te maudire ici, tu fais quelque chose à quelqu'un et puis ça lui fait mal et il a envie de te maudire. Je vais te dire ça dans ma langue nationale. On va te dire, et quand on te dit ça, c'est que le fer va manger ta chair. Ça veut dire que tu vas faire un accident et tu peux mourir. Donc, Ogu, c'est le fer. Alors, tu me suis un peu? L'origine du vaudou, c'est Bénin. C'est Bénin que ça a pris naissance, hein, le vaudou. Oui, et puis, quand tu as parlé, quand il y a les fêtes, quand les adeptes de Gambada sortent, ils sont très jolis. De la même manière qu'ils te font du mal. Quand je dis, par exemple, quand tu leur manques du respect, on ne va pas dire faire du mal, quand tu leur manques du respect, et puis ils veulent te donner une leçon, mais ils te donnent une bonne leçon que tu as oubliée. Wow, donc tu m'apprends qu'il y a tout ça là-bas. Tu vois, le lien est tellement fort parce que nous partageons les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle... Pas les mêmes choses. Et après, on est en train de dire, je me dis, il faut que je prévoie un voyage sur l'Haïti. Avec ton aide, je verrai. Parce que je crois que vous avez l'Haïti présentation ici. Nous irons ensemble. Nous irons ensemble. Je dois t'inviter à venir en Haïti. Nous irons en Haïti ensemble.
Oui, parce que tout ce que tu dis là, c'est comme si en Haïti, je vais me retrouver comme chez moi, si je peux manger la pâte avec la main là-bas. Oui, c'est la même chose, hein. C'est comme si tu es encore... Ça amène de bons souvenirs, parce que moi, et quand j'étais allé au Bénin, c'était comme si j'étais chez moi, et c'est la raison pour laquelle j'étais tombé amoureux de toi. C'est vraiment... C'est terrible. C'est comme si... C'est vrai qu'on a une belle histoire. Et une très belle histoire, de bons souvenirs. Mais maintenant, et you speak English, right? I know you speak English also, right? Yeah. So, what would you like to say? What you would like to tell the English-speaking viewers right now about Haiti and Benin? What would you like to tell them? You know, what I would like is, you know, you and I, you have, can I call that a project? That we never, I would say, we never take it seriously to fulfill it. I would like a lot of Americans to come to Benin. You know, they can visit Toussaint Louverture, that place, where his father was born, where his father was a king. All that, you know, we share a lot of, how can I call it? We share a lot of link. You know that you Haitian, you are a lot of in US. So what I would like the most is if the Haitian in US, if you can come to Benin to visit and to see the roof of Toussaint Louverture, I'll be very grateful for that. And that is something I'm asking you to do. Do your best to fulfill that project. That's very good, because, you know, people, they have to learn history, particularly the African American, the Black Americans here. They should go to Benin. A lot of them also, as well as to Haiti. Some of them have been to Haiti, but they have to make an effort to learn more about their heritage, their ancestry, and like Benin, like other part of Africa as well. And like, I know you used to study in Ghana, right? I know you went Yeah. to, and you know, Black American, most of are from Ghana, Benin, and I think some from Nigeria. Some from Nigeria, right? From Most of Igbo. What tribe do you belong to? What you are you? Yes, some from Ghana, Benin, and Nigeria. What is your tribe? Igbo, or what is your tribe? Hello? No, Igbo is in Nigeria. What about you? Me, I'm from Fon. Miss F-O-N. Fon, you My tribe here is Fon, not Igbo. But when I went to Benin, I saw a lot of Igbo is Nigeria. I saw a lot of Igbo tribe in Benin. You saw a lot of? I saw a lot of them. Igbo? A lot of Nigeria. Yes. You have. We have Igbo. We have a lot of Igbo here just for business. They come to do business. A lot of them sell second-hand, and they have schools too. A lot of them are in those open schools also. No, they have schools also. You know, we share a border. Benin share a border with Nigeria. Yeah, I know. So you share. So in let's say within in one you can be in one you can be in Lagos, Nigeria. What are the countries you share borders with? In 1 hour. Quels sont les pays dont tu partages avec? We share border with Niger. Togo. Togo, je pense. Nigeria. Yes, Togo. You know, we share a border with Togo, Niger. Hello?
Et Burkina Faso. We share border with Niger, Burkina Faso, Lagos, Nigeria. Very good. I get it. So nowadays, I know life is not easy for people around the world avec le coronavirus. Alors, how do you maintain your sanity with coronavirus? Comment tu fais Yeah. avec le coronavirus? Comment ça va? Last year it was, how you people say, it was helpful, if I can say it like that. You are careful, okay. On va retourner en français maintenant. On va retourner en français. Because you know me, I'm into business. Oh là, que tu sais, l'année passée c'était pire parce que déjà on était confinés comme vous autres. Les enfants n'allaient plus à l'école. On a fait les enfants ont mangé de détente et puis c'était fini. Il n'y avait plus d'école. Donc, du coup, je ne travaillais plus, fermé. Donc, les voyages pour que les gens viennent pour les forums, les colloques, tout ça, c'était supprimé. Donc, c'était vraiment compliqué. Nous, on est un pays non développé. Donc, déjà, on n'a pas les aides que vous avez de l'autre côté. Donc, c'était deux choses incomparables. En plus, ça avait déjà un président vraiment, on ne va pas dire... C'est Patrice. Patrice qui est venu pour changer les choses, on ne comprend pas encore son programme. Mais ce qui est sûr, Patrice Talon, quand beaucoup parlent à Trump, parce que c'est vrai qu'il nous a fait beaucoup de business, un peu comme ce que Trump faisait. Mais il était allé en France, il était malade. On n'est pas encore sorti de l'auberge, hein, parce que la situation est pas dure. Est-ce qu'il est de retour? Il était allé en Pardon? France. Il était malade, il était allé en France. Est-ce qu'il est de retour? Si, il est de retour, il est là maintenant, il prépare les élections. Il prépare les élections. C'est en avril, on aura les élections ici aussi au Bénin. En avril, on aura les élections présidentielles. Bon, on ne pas, on sait qu'il ne va pas partir, il va revenir puisque la situation politique au Bénin très, très compliquée. Ah, moi, donc, avec le coronavirus, c'est très compliqué. Tous les jours, nous sortons avec le cache-nez. Là, c'est parce que je suis mais que je n'ai pas de cache-nez. Sinon, quand tu n'as pas ton cache-nez, la police t'arrête. Le Bénin a déjà fait la réouverture des classes pour les étudiants, pour les écoliers. Oui. Les enfants ont repris depuis septembre passé. Ils ont pris les cours depuis septembre. Là, on n'est plus confinés là. Mais on doit toujours porter le cache-nez, se laver les mains avant d'entrer dans les supermarchés, dans les pharmacies. On met les règles comme dans tous les autres pays. Mais on n'est pas confinés. Mais sauf que le coronavirus, ça sévit. Comment tu fais avec ton business? On a toujours des cas de... Ton restaurant, tu as un restaurant, comment ça marche, le restaurant, ton business? Est-ce que ça marche? Non, tu sais, un bar-restaurant. Donc là, pour l'instant, sont fermés. Les restaurants fonctionnent, mais les bars sont fermés. Les bars, les nightclubs sont toujours fermés. Les boîtes de nuit, les bars et autres sont fermés, mais les restaurants et les maquis sont ouverts. Donc, je m'en sens pas mal. OK. Maintenant, et tu vas adresser la communauté haïtienne directement. Est-ce que tu as quelques mots à dire à la communauté haïtienne? Vas-y. Bon, ce que j'ai à dire à la communauté haïtienne, c'est
ils n'ont qu'à essayer de faire le déplacement vers le Bénin pour voir bien la racine du père de l'indépendance haïtienne, qu'ils viennent visiter le Bénin, particulièrement d'où il est originaire. Et ils seront les bienvenus, surtout si tu essayes de... Je sais qu'à un moment donné, tu représentais les Haïtiens, je crois, pour le continent. Tu peux essayer d'organiser, comme je le disais en anglais, je ne sais pas si mon anglais est toujours bon, vu que je suis dans un pays francophone. Je disais, tu peux essayer d'organiser, moi je peux bien t'aider, d'organiser des voyages, des touristes. Tu les envoies ici pour venir découvrir l'histoire, la vraie, du père de Toussaint Louverture, qui était aussi un grand roi d'Alada. Et qu'ils reviennent pour voir un peu ça et voir de vive voix et entendre de vive voix ce qui a rapport avec le vaudou. Les deux liens que nous avons, puisqu'il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a la place de Toussaint Louverture qui est à Lada. À Ouida, ne parlons pas du non-retour. Il y a la porte du retour. Parce que tu sais, je te l'apprends. Il y avait actuellement la porte du non-retour. Maintenant, aujourd'hui, il y a la porte du retour. Oui. Ah, c'est bien. Pour tous les qui ont... Je sais que chez vous, maintenant, vous faites un test d'ADN pour savoir vos origines, les Noirs américains. Vrai, je sais qu'il y a un test d'ADN que vous faites pour savoir votre racine, la vraie, si c'est du Togo, si c'est du Bénin. Oui, c'est que donc, c'est pour ça qu'on a créé le porte. La grande majorité des gens. Voilà, donc il y a aujourd'hui la porte du retour. Il y a tellement de choses à visiter. C'est bien. Ils viennent et ça, je te le confie. Ok, ce que tu venez viens de découvrir le... C'est vrai. Je sais que tu parles le minant, tu parles le fond. Et la langue oui. béninoise que tu parles, est-ce que tu peux, ce que tu viens de dire là, j'aimerais bien que tu nous adresses en fond ou bien minant. Il y a une communauté béninoise qui vit ici aux États-Unis. J'ai des amis béninois ici. Dis-moi en fond ou bien minant et ce que tu viens de dire là, concernant Haïti et le Bénin. Pour ce que je viens de dire, ok. Nous avons un métier haïtien, là, je dirais que Mbado, Minile Koakwe, tableau de découverte, tout c'est l'ouverture sur statut de faute non-retour au Vida. Minale Koakwe, bon tableau de découverte, bon avant tout. Histoire, mettons, dodo, surtout. Donc, il confie nous. John Smith, Frédéric, il était comme organisé, bon, noir, américain, oui, il est autant, les boys, tout là. Donc, tout là, on peut test d'ADN, Bénin, Togo, Égosien. M'badoni blo, voyage de Kora, mi bon, minawa, to mes filles, bon, tout. M'dé, on passe tout le vaudou, et l'autre, et doit Haïti des Soudan. Donc, m'badoni, les quoi, après, bon, tout, sous l'en, loulou, les demi, tout, mon, autant, quoi. Et dans tes colombiens, donc, on confierait à nous, Monsieur Smith. Je suis sûr que tu n'as rien compris. Bon, je comprends quelques mots là, quelques mots qui sont comme si français ou bien quoi. Je comprends un peu. Non, parce que je vole quelques mots en français. Non, c'est bien. Et bon, je dois te dire franchement que ces souvenirs me prennent bien souvent. Les souvenirs de notre voyage et au Maroc et puis au Bénin et puis toutes ces choses-là, c'est bon. C'était où ça oui. au Maroc? Nous étions allés où ça au Maroc? C'était où ça au Maroc? Marrakech. Marrakech, oui, ville de Marrakech. Marrakech? Marrakech, oui, c'est Marrakech. Et maintenant, le prochain voyage, ce serait Haïti. Oui. Haïti peut-être. Alors, je te laisse le dernier mot et je te remercie. Oui. Je te remercie. Parce que là, je veux bien découvrir comment on mange avec la main aussi là-bas. Oui, je te remercie infiniment. Merci. Mille merci aussi et de la part de la communauté haïtienne. Je te laisse le dernier mot avant de clôturer.
Oh, c'est à moi de te dire merci. J'espère que j'ai pu convaincre ceux qui suivaient ton interview. J'avoue que tu m'as pris au vif parce que c'est tout à l'heure seulement tu me dis, bon, interview dans 1 heure, hein, pas grave. Donc, je les remercie pour l'intérêt qu'ils portent au Bénin, particulièrement à mon pays, même si je suis ici. Ma mère, elle me donne plein droit à la nationalité. Donc, je les remercie pour l'intérêt. Je te remercie surtout toi pour l'intérêt que tu portes à l'histoire du peuple africain et pour le combat que tu fais pour le peuple africain, qu'on te suive un peu. J'adore bien tes directs et je te soutiens tant que je peux. Maintenant, n'oublie pas, essaie de faire tuer le voyage là. Ne serait-ce qu'un seul voyage fera. Le reste, je vais l'organiser avec toi. Donc, je te remercie pour l'intérêt que tu portes aussi à ma personne quand tu as tes interviews. Et je n'oublie pas, je salue ton fils. Je le ferai. Transmets mon bisou à Jeff. Je ne manquerai pas. Et surtout, n'oublie pas notre projet, le film Qui coulait Jésus-Christ, What Color is Jesus. Ça, tu vas jouer. Oui. Tu vas bien jouer. I'll send that video in, yes, send you the video in less minutes, please. I'll send you the script. We'll work on it. Thank you so much and take care. Have a nice day. Bye-bye. Good evening, all the viewers of the World on Democracy. I am Smith Georges, your host. I have with me tonight Yolanda Graham. She's the CEO of Crowned by Poetik. And this great month of February, we are celebrating Black History Month. This is a time for all of us of African descent or the diaspora of Africa to get together, to reflect, to think about our past. Because if you don't talk about your past, you're like a tree without roots. Welcome, Yolanda. How are you doing? I'm doing well, Smith. Thank you so much for having me. It's a pleasure. And, you know, it's been a while. It's been a long time. And we used to be co-workers, you know, at a time. And nice to see you and your husband and the family and with you here. So this month of February, we are reflecting on our past, on what we've been through, transatlantic slave trade. You know, we're kidnapped on the shore of West Africa and brought here as slaves. And some of us, little group of us were, several groups, by the way, were dropped at different points. Some in Jamaica, in your country of... Exactly. That's your native country, right? Jamaica. That is, I was born in Jamaica, actually, Okay. yes. And some of us were dropped in Haiti, my native country, some in Brazil and in Trinidad, etc. But sometimes we can be so related and we don't even know it. So just tell me a little bit about Black History Month. If you were to reflect on Black History Month, what would you say? Great question. And, you know, especially now in these COVID times where you have a lot of time to reflect because we're not out into the world as typically would be, you know, you take the time to see how you impact the world and how it impacts you. With regards to Black History Month, I've always believed that it should not be Black History Month. It should just be history. Okay. Because Black people have impacted history since the beginning of time. Good, terrific. And so would you say the same thing about like Martin Luther King Day, all those days that they are attributed to Black people? Do you think it shouldn't be like that, or it should be a daily celebration? So it should be daily recognition. So there was a saying, I can't remember where I heard it from, but the premise of the saying was, the victor will always be the one to tell the story.
So the victor of any war, they're going to be the one to say how the war went. I tie that to the fact that in history, Black people have not been the victor. So therefore, any history that's being given is going to come from the viewpoint of the winners, which in this case is white supremacy. So in a way, you're saying that don't let them tell our narratives. We have to tell it ourselves. Exactly. Exactly. And as Africans or as people of the diaspora, that is how we typically told our history and our stories. I remember growing up in Jamaica where you would sit down and you would hear stories of your grandparents and Anansi stories. And the Anansi stories really were just how to live your life and morals and teach you character and stuff. So historically, the African diaspora has always learned history through narratives, through storytelling. Okay, I know it's the time of transatlantic slave trade where black people were brought here, on this side of the Atlantic, and so many victims, millions of our brothers and sisters died. Then now, black people are asking for reparation. What type of reparation can the white folks give us because of the past sins and ongoing sins right now that's going on? And so, between transatlantic slave trade and reparation, what can you say? So that's also a great question. And when the conversations that I've heard pertaining to reparations has been focused around America and American chattel slavery. I've not heard the conversation about reparations being had globally because slavery had a global impact. As you're from Haiti and I'm from Jamaica, slavery impacted our islands as well. And some Americans are not aware of that. It's as though slavery existed only in America. So in terms of reparations, I think each country needs to look at that and how that would translate to really making things whole again. In America, maybe I don't have all the answers, but maybe it would be not having to pay taxes. I don't know what that would look like, but if you're a person of color, no, let me make that clear. If you are a Black person, maybe that would look like not having to pay taxes, or, I don't think there is a monetary number that can be given because there's been so much that's been taken from the Black community. I can't put a dollar amount on that as far as how they can make it whole. All right, good. We have to go dig those trailblazers, our heritage, Marcus Garvey, whose view was for the Yes, Haitian diaspora to go back to Africa. Is it a view that you concur with? absolutely. Yeah, so Pan-Africanism, I definitely concur with that. I can speak to my generation where when I originally heard about Africa, it was typically the commercials with a child with a distended stomach, flies all around, poverty. Africa was not a place that I wanted to go to based on what I was fed growing up of what Africa was. And as Marcus Garvey said, we all need to unite. We come from Africa. And once you go there for yourself and see, it's really eye-opening. I had the pleasure to go there for the year of the return in 2019, Or and it this was the where most at amazing which trip country? that I've ever taken. To Ghana, excuse me. Excuse me. I had the privilege of going to Ghana for the year of the return in 2019, and it was really life-altering for me. And there were so many similarities between Jamaica and Ghana that the entire trip, it was just amazing. And
it really brought home to the fact that there's more that binds us as an African community than separates us. I see that within the Caribbeans and the Americas, where Black people, there's certain things that we do as a culture without even knowing where it originated. And me going to Ghana, seeing some of the games that I played as a child being played there, it was just, it felt great. It just felt good. And I would implore every Black person to go to Africa. I'm not saying Ghana in particular, but choose a country and get to know that country yourself. Don't take hearsay as the end all be all of what this country is. Africa is huge. It's huge. And there's so much to offer there, and it's beautiful. And you're also right, because I visited 7 countries in Africa, among which Benin, Senegal, and I went to South Africa as well, Togo, etc. Cote d'Ivoire. You know what? I haven't been to Ghana. I haven't been to Nigeria. So the English-speaking African countries in West Africa, I haven't been there. But Ghana is going to be my next trip in Africa, then Nigeria. Yeah. Right. It's amazing, as you said. Yeah. When I went to Benin, that where most of the Fon, Mina, those tribes, most of the Haitians came from that tribes in West Africa, from Benin, where the father of Toussaint Louverture came from. I was shocked. We resemble so much. We do almost everything, almost the same. I say, so much. We're so far away, and look at this. So I understand what you're trying to say when you're going to Ghana. And I'm imploring, as you say, all Black people, particularly watching us right now on TV, please take a trip to Africa. When things are settled with the coronavirus, please go to Africa, visit there. And so people are going to see on the screen now, when you were in Ghana, what you did there. So there is what they call in French, Porte de No Retour. In English, Gate of No Return. Did you visit those areas? Of no return. Yes. Did you go there in Ghana? I did. It was. I did. I had the privilege to go, and more importantly, before we went to the door of no return, we went to the river, the Slave River. Yeah, I saw that on your picture. And that was so jarring for me, because they had to walk miles, and they get to this river, and this is the last river that they will take their last bath in their homeland. And the atrocities that happened at that river, it's indescribable. There's a wall there where you can write your name as if to signal to your ancestors, I've returned. This was the last place that you were, and now I've returned. So you were able to sign your name on this wall, and there are hundreds of names. And I was able to add my name to that wall, and it just felt a breath. It felt relief. And we left the river and proceeded to the castle, where we saw the cells, and we saw how our ancestors were imprisoned. We saw the dungeons, and of course, the door of no return. And this was the view that our ancestors saw, the last view they saw of their homeland before being pushed out those doors. What I loved about my trip is they've incorporated on the other side of the door a sign that says the door of the return. So symbolically, once we finished the tour, we went through the door, and then we turned around, and we were able to come back in as if we were coming back home. And to me, even though it's symbolic, that meant so much to me, because it was returning home. Right. Because Africa is our home. It is true. Okay. Yeah. Now that's the point I want to talk about a little bit. Africa is our home.
That's exactly what Marcus Garvey said, by the way. But the Haitian idealism versus, I'm talking about Toussaint Louverture, Dessalines versus Marcus Garvey. Marcus Garvey wanted us to go back to Africa. But the Haitians said back then, the heroes, you know, we came here, you enslave us, we're going to take this little portion of land as ours. It's like, you know, Haiti is an extension of Africa, you know. So we've come a long way, and now that brings me to Kamala Harris, the first black or Asian as well woman to become vice president, and her father is from Jamaica, her mother is from India, and but she always says that I'm black. You know, all the research that I've done, I have never seen not one video where she says I am, you know, black and Indian. No, she always says I am black. She seems to be very proud of the black heritage, black part of her. And how do you see Kamala Harris? Is it something that gives you a level of satisfaction? And how do you see it, particularly her Jamaican heritage, and as well as her Indian? How is it? So Jamaica's national motto is "Out of me, one people," and I say that to say, growing up in Jamaica, I didn't experience racism. I experienced colorism, but not racism. Now, there were all shades and ethnicities when I was growing up. There were Indian Jamaicans, Chinese Jamaicans, white Jamaicans, but like America, there wasn't a distinction. It was Jamaican. Jamaicans are very proud people. So Kamala's father is Indian Jamaican, but again, out of many, one people, he's Jamaican. But the father Her Indian Jamaican. becoming vice president, of course, yes, but Okay. Jamaican nonetheless. And for me as a Jamaican, seeing her in the White House, of course, there's a sense of pride because I'm Jamaican. Okay. How can one not feel Yeah. that pride, right? To see your fellow nation like just excelling and And she's close to the having that presidency also. She's right there. She's so close that to the image presidency. for other people to look to know that you can come to this country. She can become a president of the United States. Exactly. And you know how you always hear you become anything you want to be in this country. You can come to America and you can be president. To visually see that in Kamala Harris, that's amazing in and of itself. Like, that's great. It's a step in the right direction. It was a needed step. And I can't wait to see what she does, especially considering the state of the country right now. You told me there's something you want to say. Who said that? The president of Ghana or president of some country? A quote. What is that quote? The first president, the Oh, very first president of Ghana, Kwame Nkrumah, he says, "I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me." And that goes to what you opened the segment by saying, what is a tree without roots? right. We need to know that although we are not born in Africa, Africa is in us. It is in how we speak, it's in how we dance, it's in our food, it's in how you relate to our elders, how we commune with each other, how we grieve with each other, how we overcome adversity. It's in us. And the sooner we recognize that and embrace that, the sooner we can come together as a people across diaspora and do what it takes to right the wrongs that this world has done. You know, the historic Caribbean nation of Haiti, the first country in the world to be born out of a slave revolt. But not the Haitians alone did it. There is a link
historic link between Haiti and Jamaica? Well, Haiti really started the revolution across the Caribbean. Haiti was the first country, Black country, to do this and have everyone see. I think Haiti was the blueprint of what it was to be free and what it is to take back your freedom. And as we discussed earlier in the show, the victors are the ones that write the history books. I didn't learn that fact until I was in my mid-30s, how much Haiti contributed to what freedom looks like as a Black person. The fact that Haiti had a constitution where if you were Black, you were welcome to come there. So true. You were welcome to own land by Haitians today. Haiti was one of the richest countries. And to think that they had to pay for their you're paying for your freedom to France. Right. And so this also ties back to the reparations, right? So if you look at Haiti, take Haiti, for example, what would reparations look like? Because Haiti paid for their freedom. You're paying for yourself. What would that look like in terms of France giving that money back and righting that wrong and restoring that country? I know that in terms of Haitians and Jamaicans, the revolution that I learned, the revolution was inspired by Haiti, and that there were, you know, slave owners that were worried about the revolt solely because of Haiti. And that's how it impacted Jamaica. Yeah, and also in addition to that, and Bustamante, I think there's another. Dory Bookman. He's from Jamaica. Yes. Dory Bookman was the spark that ignited the revolution in 1791, a place they call Bois-Caïman. So this I always portray my artwork, my painting. You know, I always have Bookman there. As a matter of fact, I gave to Congresswoman Yvette Clark one artwork of mine where there is Bookman and Toussaint Louverture. She still has that in her office in Washington, D.C. You know, she's a good friend of mine. So, and also there was Henri Christophe from Grenada. So Haiti was kind of the Mecca where the Blacks get together, you know, to revolt against the Napoleonic troops. Exactly. The Hispanic, the French, the English, to create this nation. Anyway, I'm going to, you said today you're not going to say any spoken words. You don't want to do that today. And it's okay. And what is that Crowned by Poetik? What does it do, this organization? So Crowned by Poetik is a sister company under Poetic Clothing Company. And the section that I am the CEO of Crowned, it's a head wrap company. So I make these custom head wraps. We also sell face masks, Ankara prints. Yes, so Ankara prints. No, not the earrings. So face masks. So today I'm running around with my family. So today my face mask matches. Wow, that's so nice. And yeah, so it's Poetic Clothing Company. Website? Thank you so much. And yes, we do. So www.poeticclothingcompany.com. Okay, I put it on the screen. We're also on Instagram, Facebook, over 100. Yeah, great. So the company really started with my husband, Cardell Ram, and we started it because we wanted to bring awareness to sickle cell and genetic blood disorders. And that passion led to me branching off into the headwear because I absolutely love head wraps and the creativity that you have with wearing them and styling them. And it really is your crown. So Crowned by Poetik was created. Well, Yolanda, I will give you
the last word before we close this interview. We end this interview. Send out a message, a strong message to all the Black folks watching right now, all the people watching right now. What will you tell them? I think most important, what I would like to share with you all is that we're more alike than different. There's love amongst the African diaspora, and to honor that by helping your fellow brother and sister across the diaspora. We need to come together. We need to learn about our history and our roots so that we can know our future and teach our children about their future. You can't know where you're going until you know where you come from. And once you do the work and do that piece, it's gonna be amazing for the African diaspora as a whole. And I love you guys. I love each and every one of you guys. And that's it. So, you know, it's a pleasure to see you. And we had to do this. And I'm glad that we're doing it this month of February to bring awareness of what's going on. Yes. And encourage everybody to go to Africa once everything is settled so they can reconnect Absolutely. with the roots. Absolutely. So, Yolanda, thank you so much. I just wanted to say, Smith, thank you so much. Thank you so much for having me. You have been a constant in the community. In the 20 years I've known you, you've been doing the work. You've been spreading awareness. You've been speaking out, whether it be politically or about just what we need to do as a people. And I really appreciate all the work that you do every day, day in and day out. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Take care, bye-bye. Thank you. Sigue un nandula qui croit prêt pour démocratie. I'm right now in South Africa. So wait. The world on democracy. The award-winning TV show. Every other Saturday on Channel 34, 6:30 to 7:30 p.m. Live with your host. Haitian artist activist Smith George. Welcome, Mr. George. Thank you.